بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. آدمي program Quran with DrShiham. مرحبا ومعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ألغم من program ga bayado me kendani kiri Quran ge ekiki surat tak yalum algum na libi konkom manfaat taketto adi konkom filal taketto egotan algum mihar balam mi dani juzu amma ge emme faat surat tak ferige mihar algum na ade mati sate ko nuwana sure ei surat al kafirun mi suratu ga memani ha aaye adi mi makki surate ingo ade tami sura algum ko ko bayalma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أقول نجلس بهم ميجمانا دنواكم منيا. قل يا أيها الكافرون say O believers لا أعبد ما تعبدون I worship not that which you worship. ولا أنتم عابدون ما أعبد no will you worship whom I worship. ولا أنا عابد ما عبدتم and I shall not worship that which you are worshipping. ولا أنتم عابدون ما أعبد no will you worship that which I worship. لكم دينكم ولي دين to you be your religion and to me my religion. mi haatuge maana divehibum balakam wanya قل يا أيها الكافرون kaleege faanu midalo washe e kafirunne la a'bud ma ta'budun I worship not that which you worship divehibum ge maane kitiya ba mi hun alkon kura takeccekat timan kaleege faanu alkamen nukurawame wala antum aabiduna ma a'bud ege maane ki adi timan kaleege faanu alkon kurawa haggu wanta Allah alkon kura bay kamga westi ba mi hun nuwamwe ولا أنا عابد ما عبدتم أدي تبامي هم ألقن كلا تكجّ ألقن كرا ميه كم جا تمن كليج فان نومه ولا أنتم عابدون ما عبد أدي تمن كليج فان ألقن كرا حق وانت الله ألقن كرا بايو كم جا استبامي هم نومه لكم دينكم ولي دين تبامي هم تبامي هم دينه أدي تمن كليج فان دينه ميها آية أنتم يوتي أيوة من سورة كي this is another early Makkan surah. Mi Makkah bawale bi hama emme futuma surate ko tere surate mi suratuga it defines the right attitude to those who reject faith. Algon menge di gabul nukura mi huna detrega algon men kanta kura bi goy meti wara saaf ko mi suratun engipa ema the right attitude algon men kon gotekatto algon menge attitude algon menge gulunta bahattam bi to those who reject faith. algon menge deen oni algon men mi aqida inkar kura mi hatre algon men kanta kura bi kihinetto in matters of truth we can make no compromise algon men na hagu go inge kama wanya no compromise algon men na kan e duko no dewen evves halega e uni iture algon men nugene wen ema categorically hama saaf ko algon mi em iman nuwa algon men ge deen gabul nukura mi hun kare bonanje algon men ne mi hagu gote du konnu danwa. But there is no need to persecute or abuse anyone for his faith or belief. And namaves. Every salega algon menge deen gabul nukura mi hunna komen jessun ko badubas bone emi hunna persecute ko mane ki emi hunna emi hodi hangura meves komme Quran komenne henno emi hunna nase heddi algon men gotu gati bimani muni ei mi suratu ge maagandu point ki emi ma mi suratu ge maana adi takmal tafsil ko baal mahingo letto the word al kafirun mi suratul kafirun no mi surate ki ingeta mi suratuge namaki suratul kafirun ei the disbelievers iman nuwa algon menge dina iman nuwa mi hunga wa ka suratul mot the word al kafirun in this surah is used for those who do not believe in the messengership and teachings of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi suratuga mi kafirun ge maane ki ko bato ei it is used to for those who do not believe in the messengership. Allah ga rasula genne bi risalata gabul nukura Allah ga rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Allah fonu rasula kama gabul nukura adi ekale fan genne bi hadith fultaka sunnataka michissa gabul nukura mi hunna kiyana men ei kafiruna ki ngeta the word used in is o kafirs and not o mushriks ngeta miga mi suratu gasmati
O kafir, qul ya ayyuhal kafirun, kafirun. Therefore, those addressed are not only the mushriks but all the people who do not acknowledge Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Allah's last messenger, and the teachings and guidance brought by him as the teaching and guidance given by Allah himself, whether they be Jews, Christians or Zoroastrians or the believers, disbelievers, polytheists and pagans of the entire world. The word used is O kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ege mane ki address kurevani konfrat katta not only the mushriks, hamekani mushrikun kanone, but all the people who do not acknowledge. Muli insaniyatan ekko Muhammad faanu gabul nukura emmen. Ngata ei Allah emme fahoge nabiyakam rasulakam gabul nukura emmen ngati. Qul ya ayyuhal kafirun. And the teachings and guidance adi ekale faanu gennebi filawal taka darus taka adi ekale faanu dekkevi tedu maga michi gabul nukura munna mikiyani kafirun, brought by him as the teaching and guidance given by Allah himself. Ngata ei Allah subhanahu wa taala fonu vi risalaten ei risalatu gabul nukura mi hunna moti kafirun ehema. Qul ya ayyuhal kafirun, say o disbelievers. Ngata egotan ngati whether they be Jews Yahudi namas adi Nasoran namas adi Zoroastrians namas ngata adi budangal kon kurame namas ngata moli duniyega ole mikan gabul nukurame kom kametto kirit rasula genne risalata ekale fanuge darustaka ekale fanu genne tedu maga michi gabul nukurame ngata bay miunge bole ekale fana ki fogo nabiyan ne kiyamos ngata hemi ikan gabul nukura emme namoti kafirun ne mikiya bayki. There is no reason why this address be restricted to the pagans of Quraysh or of Arabia only. Ebbe salig Quraysh on haga onu budang alkon kura mi hununia hamekani Quraysh on haga mi hunna kanno adi arabinna kasnamati moli emmenna kafirun mane alon mi denne kurimes moli duniyege huriha insano mule mi huntereng Allah rasula gabul nukura emmenna adi Allah taala gabul nukura emmenna. To address the deniers with the word O kafirs, it's just like addressing certain people as O enemies or opponents. Misalaka Qul ya ayyuhal kafirun, kafirun hem bunumug misale ki misalaka adubunne nuni harmenge adubunne harmenna jadul qurami hunne egotan ege mane annani ehmima in ayah 3 and 5 above ngata in ayah 3 and 5 above misalaka timmana atumati wala antum aabiduna ma aabud demati fasuna atuga wala antum aabiduna ma aabud. That which I worship alludes on the one hand to all positive concepts and ethical values, example belief in Allah and the believer's self-surrender to him, as opposed to false objects of worship and false values such as man's disbelief in his own supposed self-sufficiency or his overriding almost compulsive greed for more and more. Emima thimmana ayata fasuna ayata badar mi kafirun suratu that which I worship timang kalege pan alkon korwa farata kalem alkon quran kamennete eg man ekingato kalege pan vidal wani to all positive concepts and ethical values kalege pan mi gengulwa huriha ma siful taka inkar quran mi hunada vidal wani ngato em misal ko bato Allah imamu ngato adi Allah mi algon men Islam ngato as opposed to false object of worship and false values ngato ehima that which I worship ekale fandal timang kale fan alkon korba tibami alkon quran kamennete ega mane ki ekale fan imam bi farat alkon quran kamennete kalem tibami hot ebote timami din. Then come make us the primary significance of deen ngato matinun to mi din wala abud ma ta'budun. Come make us the primary significance of deen is obedience ngato mi deenu ge mane ki algon men in particular obedience to a law or to what is conceived as a system of established and therefore binding usage. Example, something endowed with moral authority, hence religion, faith or religious law in the wider sense of the terms. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. الدين to you be your religion and to me is my religion. Lakum dinukum waliyadin. Deen ko akan nagot ki ek muhim ko ko bato obedience ngato kiyamang gato in particular obedience to a law algon mang sharia tabawa wa to what is conceived as a system established ngato emima meti mi kurusuro to ge kommasore ge mane ka defamoti den algon men tankola tafsil ko bal ma hingo ngato misalaka qul ya ayyuhal kafirun
gato mihar matin say or you that reject faith ko bato e faith mane ki ei gato mihar ei ya ayyuhal kafirun wa alum dennavi ei alwan men mi iman ba gota iman wa mi gato ege mane ki faith is a matter of personal conviction ei komme mihagus emiha amilya emiha hitu gadin gabul kurme and does not depend on worldly motives komme duniya ge ben makkahen nun e iman wa mi jehni ki ei ehne onna kamenno emiha amilyan emiha gabul kurme engato ei not depend on worldly motives ema worship should depend on pure and sincere faith alukan kuran jehni depend on pure and sincere faith hama safu tahir ikhlas teri iman alkon kurmaki iman wegen alkon kuru but often does not for motives of worldly gain algon men iman wegen mulni kommen duniyege beenuma karhennu ekanye ancestral customs ngato misalaka algon men mulni khafang adakata beenuma wegen iman wegen no social conviction or initiative instincts or a lethargic instinct to shrink from inquiring into the real significance of Solomon acts and the motives behind them reduce a great deal of the world's worship to sin, selfishness or futility. Faith is a matter of personal conviction and does not depend on worldly motives. Worship should depend on pure and sincere faith. Alukan kuran jeheni hama saaf tahir ko hitu gadin gabul ko gen iman wegen kura kamen e duniya ge ebbes kamen ben me kura kamen ehmati kafirun ki ei algon men mi iman wa iman inkar kura